చిన్న ప్రెజెంటేషన్ ఉంది. మా కంపెనీ గురించి, మా యాప్ గురించి మేము ఏం ఆలోచించాము, ఎట్లా ముందుకు వెళ్తున్నామని. ఆ చిన్న ప్రెజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మీ క్వెషన్ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా ఉంటే దెన్ వి విల్ టేక్ దెమ్ అప్. మా కంపెనీ పేరు పోస్టిలియన్ మొబిలిటీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. We are a DPIIT certified recognized startup. 2022 14th November Chacha Nehru Gari Children's Day Nadu మా కంపెనీ incorporating for a cab or a auto, which is actually those people are taking us to our respective destinations. But then what we have realized as consumers, we are all in business, we are all in working life, we are traveling frequently. Lot of issues are there when it comes to getting connected with a person who is going to take us to our destination, a cab or an auto or which transport what we have a problem of actually efficiently and effectively getting connected with them so that we are reaching our destination. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మనం వెయిట్ చేస్తాం క్యాబ్ కోసం, క్యాబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్. ఇట్లా మేము కన్స్యూమర్ సైడ్ నుంచి మేము ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మేము రియలైజ్ చేసాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం డ్రైవర్స్కి కూడా డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వై ద సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ టోటలీ ఎఫిషియంట్ అంటే డ్రైవర్స్కి కూడా డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో looking at the drivers issues and also as a consumer, what is our perspective, what should be our perspective, we have tried to make this app anamata. So as I said, my management lo we are three of us. I am Uday Bhaskar, I run the business end of things. Naveen Pativandla, he takes care of our tech. Venkat is based in US. Venkat takes care of our international forays. Okay Chalo, we are not planning to limit it to Hyderabad. We have plans of taking it everywhere in the world. That's how we have started with the concept. And all of us are from the industry and we have more than 2.5-3 decades of experience. When I said we are a startup, you would have said there are no youngsters. There are youngsters in our team. But then we have the experience of having run some sort of business or other in our previous stints, so that we exactly know what are the pitfalls, what are the things that we should be careful of. And as introduced, Mr. Alok is a chief advisor and investor. He is based in Mumbai. And Alok has had various experiences in IT, technology and payment industries. And Mosambian Meer Vinuntaru, Pine Labs company, that's Alok built that business and which was finally acquired by Pine Labs recently. So Alok is our guide, mentor, and who actually ensures that we are going in the right direction. We bounce off everything what we do with Alok. Why? Okay Chalo, what is the problem? The problem is whichever app that you take in mobility, whether it is I am forced to take the names because they are huge. They have transformed the market. Uber, Ola, వాళ్ళందరూ మార్కెట్ని మార్చారు వచ్చిన తర్వాత. వాళ్ళ దానిలో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్యాసింజర్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్, డ్రైవర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్. వేరస్ యాక్చువల్లీ మన యాప్ బేస్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వస్తే డ్రైవర్ కంట్రోల్ కూడా ఉండాలి దాని మీద. సో అది లేదు ప్రస్తుతం. సో డ్రైవర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూస్తే డ్రైవర్ ప్యాసింజర్ డెస్టినేషన్ మిస్ మ్యాచ్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలంటే మేబీ ద డ్రైవర్ డస్ నాట్ వాంట్ గో టు సికింద్రాబాద్. ఆయన ఉల్టా డైరెక్షన్లో వెళ్దాం ఉండొచ్చు, ఆయన ఇల్లు వేరే చోట ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉండొచ్చు. ఇవాళ టుడే యాక్చువల్లీ we faced the huge traffic jam near Secretariat. Almost 25 minutes we were stuck there. So maybe the driver does not want to go there, but the passenger wants to go there. And then driver preference mismatch. As I said, driver may want to go to some other place. Steep network charges ante ippudu every ride that we take, I don't know meeku telisi undachchu teliyakapoyi undachchu, the driver is paying almost as high as 20 or 30% of fare to the company which is facilitating this ride as commission. నేను 100 రూపాయలు నేను ఫేర్ ప్యాసింజర్ డ్రైవర్కి ఇచ్చారంటే ఆ 100 రూపాయల్లో వాళ్ళ చేతిలోకి 70 రూపీసే వెళ్తుంది. 30 రూపీస్ గోస్ టు ద కంపెనీ. అండ్ డ్రైవర్స్ పుట్ ఇన్ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్, 14-15 hours వాళ్ళు వర్క్ చేసినా కానీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ సో మెనీ డ్రైవర్స్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ 1000 రూపీస్ 1500 రూపీస్ చేసుకోవడానికి 15 గంటలు they are spending driving on city roads. City roads driving is actually very bad. As a person who has to change gears every 2 minutes, 3 minutes, మన కాళ్ళు చేతులు అన్నీ నొప్పి పెడతాయి, but still they are doing it. And online payments in apps so means that there is a delay in settlement. Driver ki 100 rupees వచ్చినా కానీ what happens is driver does not get it immediately. So these are the problems which are there in the current industry. So why now? నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఊబర్, ఓలా
and other companies have really transformed this business, but still there is scope for bringing out an efficient way of enabling this passenger driver interaction to facilitate a ride. So what we want to do is we want to bring a value proposition to the entire business. So the same things, డ్రైవర్ టైర్డ్ ఉన్నారు, ప్యాసింజర్ టైర్డ్ ఉన్నారు, క్యాన్సిలేషన్స్ అయితే డ్రైవర్స్ ఎర్నింగ్స్ తగ్గుతున్నాయి. రైడ్స్ ఇప్పుడు మన 8 years బ్యాక్ 9 years బ్యాక్ 100 రూపాయల రైడ్ ఇప్పుడు 300 రూపాయలు అయింది. బికాస్ థింగ్స్ హ్యావ్ గాట్ ద కాస్ట్ హ్యావ్ గాట్ ఎస్కలేటెడ్. అండ్ passengers, every time I try to get a cab, I'm waiting cab around auto, I'm waiting for more than 3-4 minutes so that a driver is available or not, అది కనుక్కోవడానికి. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ అప్రోచ్? ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. సో మేము ఏమి డిఫరెంట్గా చేసాము. మేము చేసిన డిఫరెంట్గా ఏంటి అంటే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కన్జ్యూమర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మా ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ మేము ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వాట్ వర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ వర్ ఫేసింగ్, and then we listed out all those things. We did a thorough market research of the mobility industry in India. చేసి what are the problems, what are the opportunities అని చూసుకున్న తర్వాత then ఒక యాప్ లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి అని we have determined what should be there, and then we went to driver associations, few key people as I welcomed earlier. We actually went and bounced our ideas to them saying that sir ఇట్లా మేము యాప్ తో వస్తున్నాము, మేము ఇట్లా చేయదలుచుకున్నాము, ये ठीक है नहीं है और कुछ अलग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राइवर्स. बिकॉज कंज्यूमर तक माకు క్లియర్, క్యాన్సిలేషన్ వద్దు, నాకు రైడ్ నేను అడిగినప్పుడు కావాలి. బట్ డ్రైవర్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మీకు, అది ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వి బౌన్స్డ్ ఆఫ్ విత్ ద డ్రైవర్ అసోసియేషన్స్. వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం మేము. వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకుని వ్యాలిడేట్ చేసుకుని దెన్ అగైన్ we implemented those inputs. Actually, okay Chalo app ivala మేము launch చేస్తున్నాము. It is more than 2 years of effort. 2 years of not only the app is getting developed. As the app is getting developed, we are doing market research, we are doing meeting driver associations, we are meeting consumers, we are talking to actually drivers when we are going on business, and then we are trying to validate whether am I on the right track or should I need to change something. Okay, అవన్నీ చేసుకుని వ్యాలిడేట్ చేసుకుని టుడే వీఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ వెన్ వీఆర్ సేయింగ్ వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ యాప్ టుడే. ఆర్ యాప్స్ హ్యావ్ బీన్ రెడీ ఇన్ ప్లే స్టోర్ అండ్ iOS యాప్ స్టోర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నౌ, బట్ వీఆర్ అఫీషియలీ అనౌన్సింగ్ దట్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ ద మార్కెట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్ టు సే దట్ వీఆర్ రెడీ టు అప్రోచ్ ద మార్కెట్ విత్ అవర్ ఓన్ యూనిక్ వే ఆఫ్ బిజినెస్. సో నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉన్నారు మన మిత్రులు. వ్యాలిడేషన్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ వీ హావ్ డన్ విత్ ద డ్రైవర్ అసోసియేషన్స్. సో మేము మా యాప్ వేరే యాప్లో ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చెప్పడానికి ఫ్యూ పాయింట్స్ నేను క్లియర్గా మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్, మనం యాజ్ ఎ ప్యాసింజర్ నేను రైడ్ బుక్ చేసుకుంటుంటే ద మూమెంట్ ఐ క్లిక్ అ డెస్టినేషన్, ద నియరెస్ట్ అవైలబుల్ డ్రైవర్ గెట్స్ ద డెస్టినేషన్ ఆన్ హిస్ ఫోన్ saying that somebody wants to go to West Maredpalli. So if the driver is willing to go to West Maredpalli, then the fare is shown to the driver. If the driver is willing to go to West Maredpalli, then he will say, yes, I will go. Then the passenger gets the connect. This is the same in other apps also. But what is different in our app is, if there is traffic jam, we don't believe in search. But the driver is free to ask, मेरे को 50 rupees extra चाहिए. Okay, if the driver is saying मेरे को 50 rupees extra चाहिए, the passenger, I'll come to the passenger this thing, that particular thing is available in our app for the driver to say, no, what fare we are showing, maybe I need slightly more looking at the traffic condition or whatever. Then when the driver accepts the request, then the prompt goes to the customer saying that so and so driver is coming, this is the OTP. Okay, please share, this is the vehicle number, this is the OTP, please share with the driver. So passenger gets into the vehicle, whether it is auto or cab, ekkada digipotado, payment ఇప్పుడు 200 rupees పేమెంట్ అయితే 200 rupees క్యాష్ ఆర్ యూపీఐ డైరెక్ట్లీ టు ద డ్రైవర్. మా యాప్ త్రూ మేము ఏం పేమెంట్స్ తీసుకోం. Unlike other apps, we don't take any payment through our app for the fare. Ride fare is directly given to the driver, either by cash or his own UPI. So that, driver immediately, whatever money that he is getting, it is there in his pocket. And then, most important thing, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ మనం చాలా కేసెస్ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. వాట్ వీ సీ ఈస్ సంబడీ హ్యాస్, ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 10 people, all 10 people are not good. So we can't assume that all customers are good. We can't assume that all drivers are good. Some problem might happen somewhere. For example, recently there was a
ఇన్సిడెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్, ఆ డ్రైవర్ ఎవరో ఒక లేడీ నంబర్ మిస్యూజ్ చేశారు బెంగళూరులో అని. సో ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కస్టమర్స్ misbehave with drivers. Okay, those instances are also reported. So what we have done is, nowhere on our app a telephone number of a customer is given to the driver, or the driver's number is given to customer. Okay, privacy is something which we take very seriously. What we have done is, we have ensured 100% safety for both driver and customer by not sharing personal information like mobile number. Okay, so that ride దిగిపోయిన తర్వాత I can't misuse anything. But you can ask me, how does the driver or a passenger connect with everyone? So we have a click to call facility. Through the app, a call will go from our number, driver ki passenger number తెలియదు, passenger ki driver number తెలియదు, మా నంబర్ నుంచి కాల్ వెళ్తుంది, అన్ని మాట్లాడుకుంటారు, ఎక్కడికి రావాలి, ఎక్కడ పికప్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలి, ఏమన్నా క్లారిటీ కావాలంటే డ్రైవర్ మాట్లాడుకుంటారు, కస్టమర్కి భయ్యా ఆప్ ఆ రहे क्या, सबसे కామన్ సవాల్, people call and say you're coming or not coming. Oh, passenger can do that. So we are ensuring privacy for both rider and driver is a very clear thing. So the same way with passenger, the moment I put a destination, I get a range, price range, saying that 100 to 150 ఉంటుంది. డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫేర్ అగ్రీ చేసిన తర్వాత, ప్యాసింజర్ విల్ షేర్ ద ఓటీపీ నంబర్ విత్ ద డ్రైవర్, అండ్ వన్స్ ద రైడ్ ఈజ్ ఓవర్, దే పే ద మనీ డైరెక్ట్లీ టు ద బై క్యాష్ ఆర్ యూపీఐ. ఎక్కడ మాట్లాడాలన్నా అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, ప్రైవసీ ఇష్యూ. వీఆర్ నాట్ షేరింగ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ విత్ ఎనీ డ్రైవర్ టు ప్రొటెక్ట్ ప్రైవసీ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఆల్సో. ఇవన్నీ చేసినందుకు వేరే యాప్లో 30% తీసుకుంటారు. మేమేం చేస్తున్నామంటే, మాకు కమిషన్ వద్దు. వీఆర్ నాట్ అన్ అగ్రిగేటర్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ అన్ అగ్రిగేటర్. ఐ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు పే మీ hefty commissions, drivers to pay me hefty commissions. What we have said is, what am I doing in this app? I'm connecting a customer who has a requirement for a ride with a driver who's giving that service. I'm connecting, and then I'm enabling the ride. So we will take only 5 rupees. Nannu indaga kontamandi press mitrulu adigaru, what is that 5 rupees ani. So we take only 5 rupees per ride as our matchmaking facilitation fee for enabling the ride. We are not taking commission, we are not taking anything from driver as a percentage of fare. And ఇప్పుడు what happens is, ఇప్పుడు customer, how do I get my 5 rupees ante, we have a closed loop wallet in our app. డ్రైవర్ కి ఒక యాప్ వాలెట్ ఉంటుంది, కస్టమర్ కి వాలెట్ ఉంటుంది. అందులో సైన్ అప్ చేసినప్పుడు మేము 10 రైడ్స్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం, కస్టమర్ కి డ్రైవర్ కి ఫ్రీ ఇస్తున్నాము. ఆ ఫ్రీ రైడ్స్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ మై ప్రోడక్ట్. యాప్ మీరు వాడే కొద్దీ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో వీఆర్ గివింగ్ దీస్ ఫ్రీ రైడ్స్ టు యూ సో దట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అవర్ యాప్, యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ యాప్ అండ్ అదర్ యాప్స్. అండ్ యాజ్ అండ్ వెన్ దట్ ఫ్రీ క్రెడిట్స్ ఆర్ ఓవర్, we request you to top up using your UPI. ఆ టాప్అప్ కూడా మాకు 500 రూపాయలు ఎక్కలే మా వాలెట్లో, 25 రూపాయలు, 50 రూపాయలు, 75 రూపాయలు, వాట్ ఎవర్, డిపెండింగ్ ఆన్. నేను ప్రతిరోజు రైడ్ తీసుకుంటున్నానంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాను. కానీ డ్రైవర్ మిత్రుల్లో మేబీ డైలీ ఒక 10 రైడ్స్ చేస్తారనుక మేబీ వాళ్ళు 50 రూపీస్, 100 రూపీస్ వేసుకుంటారేమో. కానీ ఇది ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ అదర్ వాలెట్స్. నేను అది యాప్ నేను డిలీట్ చేసుకోవాలి నా అకౌంట్ అంటే మన క్రెడిట్స్ అక్కడ స్టక్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇందులో అట్లా కాదు. ఇప్పుడు నేను డబ్బులు వేసుకుని ఫ్రీ క్రెడిట్స్ మాట్లాడట్లేదు. ఫ్రీ క్రెడిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత, వన్స్ ఐ హావ్ లోడెడ్ మనీ ఇన్ మై యాప్, సపోజ్ టుమారో ద కస్టమర్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ఢిల్లీ అండ్ సే ఓకే చలో, మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదనుకోండి ఢిల్లీలో, అప్పుడు కస్టమర్ యాజ్ అ కెన్ రిక్వెస్ట్ అస్ టు డిలీట్ హిస్ అకౌంట్ అండ్ రిక్వెస్ట్, నా 50 రూపాయలు మీ దగ్గర ఉన్న వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని. ఆ 50 రూపీస్ వి విల్ గివ్ సబ్జెక్ట్ టు ద పేమెంట్ గేట్వేస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ డిడక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది చేసేసి వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. సో వాట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్, వీ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ఎనీబడీస్ మనీ. ద మూమెంట్ దే వాంట్ టు డిలీట్ దేర్ అకౌంట్, దే కెన్ రిక్వెస్ట్ us and we will enable the refund. Somebody can shift abroad and if my okay Chalo is not there, then but you put your 50 rupees or 100 rupees, so I am duty bound to give it back to you. So as I said, we have a wallet, and safety is very important. We are protecting privacy, but in case of a emergency situation, రైడ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా అయితే SOS బటన్ ఉంది, విచ్ అది ప్రెస్ చేస్తే ద కాల్ విల్ గో టు 100. పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కి కాల్ వెళ్తుంది. సో దట్ దట్ ఇష్యూ, you have the assurance that your safety issue is taken care of.
Navigation is through Google Maps. Language choice, we are enabling Telugu also in our, since Hyderabad lo launch చేస్తున్నాం కనుక తెలుగు కూడా enable చేస్తున్నాం. Then customer support, we have a chat service. There is an automated chat bot which is there, and you can highlight your issues, and then if intervention is needed, then you will get a call back from our customer care center. So in a nutshell, what I am saying is that there is a rider, then there is a driver. Rider wanting a service, driver giving a service. Okay Chalo is nothing but a matchmaker. I am very clear, we are not aggregator, we are a software service provider, we are a matchmaker. We take a subscription fee per ride, which is as low as 5 rupees. So my current status enti ante around 3,500 drivers have already signed up on our platform. Miro, today you can download the app, కానీ అందరు డ్రైవర్లు హైదరాబాద్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ప్లేస్. అది కనపడతారా ఇమీడియట్లీ కనపడరా నేను చెప్పలేను, బట్ వీఆర్ డ్రైవింగ్ అప్ దిస్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ డ్రైవ్ ఫర్ డ్రైవర్ సైన్అప్స్, సో దట్ వెరీ సూన్ విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు గివ్ ఎనీబడి హూ వాంట్స్ అ రైడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్. And then passenger side, we have both Android and iOS versions available in the respective Play Store and iOS App Store. And this is an interesting thing which I would like to tell our press people. See, there are two ways to grow. One is, nene anta chesi nene grow avali anni chotla. But what we are thinking is, we are looking at franchise partners. See, ఇప్పుడు ఏదన్నా సిటీలో ఒక డ్రైవర్ అసోసియేషన్ 1000 డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, మేమందరం మీ యాప్ వాడుకుంటాం, సే వరంగల్లో వాడుకుంటాం, ఆర్ మేబీ విశాఖపట్నంలో వాడుకుంటాం అంటే, వీఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ అవర్ యాప్ సపోర్ట్, our customer acquisition efforts to support you, and you become official partner for OK Chalo in that particular city, and then there is a share of revenue. So we want to broadway this concept, because you know ee problems utta Hyderabad lone kada anni chotla ide problem undi. So we want to go through the franchise route, and as I said, as we are speaking, we are launching in Hyderabad. We are in the fare calculation, actually, sorry, this point I missed. Mana fare algorithm is done in such a way, it's very transparent, and there is no search. And then we have a GST advantage. In fare, I'm not taking anything, so I don't have to pay GST. I'm only paying GST on the 5 rupees. That is our intention. See, the way that we have formulated our algorithm is to ensure that we are on the lower end of whatever is the existing fare, so that the driver ultimately is earning more than what he's earning. At the same time, passenger also does not have a burden on his pocket. So we are trying to ensure that these are reasonably fair, transparent rides for both driver and customer. It is not a driver-centric app, it is not a customer-centric app, it is an app which is made keeping in mind both the rider and driver. We are the matchmaking service which will ensure that we are the best possible alternative for this mobility requirements going forward. We are ensuring that you don't have to go and talk to 10 auto people or 10 taxi people, depending on the city that you are in, and take the ride. So we, as a matchmaker, we are not, very clearly I said, we are not aggregator, we are not a matchmaker. We will not give any things like insurance and other things. But what we are committed to give, which we have discussed with our driver associations earlier, is if you have a welfare fund which is neutral, run by a third party, it is not run by my company, it is not run by the driver association, it is run by somebody else, we are willing to part with a portion of our revenues for drivers welfare only. ఇప్పుడు నన్ను 5 రూపాయలు తీసుకున్నాను అనుకోండి, మేబీ యాజ్ ఐఎమ్ స్కేలింగ్ అప్ 50 paisa for every ride I can credit back to that particular welfare fund for the benefit of drivers. So we are very conscious ki driver partners are important for this entire thing. Drivers welfare should be taken care of. So we are willing to give back some money, a portion of the revenue that we are getting, to the driver designated welfare fund. But that will happen over a period of time. It cannot happen right from day one. ఇప్పుడు మనం కమిషన్ తీసుకోవట్లే కదా. ఇప్పుడు నేను ఆటో, నాకు డెవలప్మెంట్ కాదు, నేను 5 రూపాయలే తీసుకుంటున్నా. నేను డ్రైవర్కి ఒక రైడ్ ఇప్పిస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు
వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ రేపు పొద్దున అందరు కస్టమర్లు, ఇప్పుడు లేడీస్ అందరూ ఎవ్వరు ఒక్కళ్ళు కూడా ఆటో ఎక్కకపోతే ఎవరు చేసేదేం లేదు అందులో. కరెక్ట్ కదా? అందరూ ఫ్రీ ఆర్టీసీ బస్సులో, కానీ అందరూ అట్లా వెళ్ళరు కదా. డెఫినెట్లీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఆటోలో వెళ్ళేవాళ్ళు ఆటోలో వెళ్తారు. కానీ ఆటోలో వెళ్ళేవాళ్ళు ఆటోలో వెళ్ళినప్పుడు నేను ₹100 సంపాదిస్తుంటే నా జేబులో ఒక ₹70 వస్తే దానికంటే ₹95 రావడం బెటర్ కదా. నేను చేసే పని అదే. నేనేం చేస్తున్నా, ఒక కస్టమర్కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఒక డ్రైవర్ ఉన్నారు అవైలబుల్, ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేస్తున్నా. కనెక్ట్ చేసి రైడ్ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నా. దాన్ని నేను ₹30 తీసుకోను కదా, నేను ₹5 తీసుకుంటా. ₹5 తీసుకున్నప్పుడు డ్రైవర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఎట్లా అంటే, మీరు చెప్పిందే చాలామంది డ్రైవర్ మిత్రులు చెప్తారు, కొత్త యాప్ వస్తుంది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి అంటే, ఇన్ని యాప్లు ఉన్నాయి కదా, ఇంకొక యాప్ ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ దే విల్ రియలైజ్ యాజ్ అండ్ వెన్ దే కీప్ ఆన్ యూజింగ్ మై యాప్. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ ఐ మేడ్ 10 ట్రిప్స్, ఓకే, ఎర్లియర్ నాకు ₹1000 మిగిలిందా, ఈరోజు 1200 మిగిలిందా, దాంతో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళే రియలైజ్ చేస్తారు. సో మనది ఏంటి అంటే, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ గవర్నమెంట్ మంచి పనే చేశారు, వాళ్ళు ఫ్రీ లేడీస్కి ఇచ్చారంటే, కానీ ఆటో మిత్రులకి మా యాప్ విల్ బి బెటర్ అని మేము ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. కానీ ఇప్పుడు నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను, కొంతమంది ఫ్రీగా ఇస్తామంటారు, ఆ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాళ్ళు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఇందులోకి వస్తారు. ఏం తీసుకోకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ సార్, ఒక సర్వీస్ ఇస్తున్నాను, నేను సర్వీస్ ఇచ్చినందుకు నాకు టెక్ కాస్ట్స్ ఉన్నాయి, యాప్ డెవలప్ చేసిన కాస్ట్స్ ఉన్నాయి, నావిగేషన్ కాస్ట్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్, సపోర్ట్ ఇచ్చే కాస్ట్ ఉంది. నేను ఏమీ తీసుకోకుండా ఫ్రీగా ఇవ్వలేను. నేను ఏదో అందుకే ఎంత బేర్ మినిమం ₹5 తీసుకుంటున్నాను. నేను ₹5 తీసుకున్నప్పుడు అందులో కూడా వీఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు ద డ్రైవర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్టర్ అ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఐ థింక్ డ్రైవర్ మిత్రులకి ఇందులో ఇది వాడడం వల్ల నష్టం లేదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే कोई भी ड्राइवर को आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे 4 ऐप खुला रहता है. सेम वे कस्टमर हैज गॉट मल्टीपल ऐप्स ओपन. ही इज चेकिंग ऑन Uber, he is checking on Ola, he is checking on something else to ensure to see who is coming first. The same way driver also sees which is the ride which is benefiting him. So there is no harm in trying okay chalo, and it will be beneficial to the drivers. This is what I would like to say. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది సార్, ఇప్పుడు నేను దెర్ ఆర్ 2 ways to do business. ఓకే, one is I will sell only 10 items, okay, and each item I will make 10,000 rupees. So at the end of the day I have money in my pocket, correct. The other way is I will sell 1,000 items, okay, I will make 10 rupees per item, I still have 10,000. So in terms of my revenue, there is no difference. What is this is a volume game, correct. If it is beneficial to you as a customer, if my fare is transparent, సర్జీ లేదు. మీరు ఇప్పుడు వేరే యాప్స్లో చూసారంటే సడన్గా అది ఆల్మోస్ట్ కొన్నిసార్లు అయితే ₹140, ₹90 పర్ కిలోమీటర్ క్యాల్కులేషన్లు కూడా వస్తాయి. అట్లానే చాలా తక్కువ కూడా వస్తాయి కొన్నిసార్లు. చాలా తక్కువ అంటే మరీ బిలో థ్రెషోల్డ్ వెళ్ళదు. కానీ డ్రైవర్ అర్నింగ్కి డ్రైవర్కి ₹10 రావచ్చు, డ్రైవర్కి ₹30 రావచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రైడ్. ఓకే, వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఈస్, when I said okay chalo is an app which is a matchmaker, we are not an aggregator. We want to connect as many customers and drivers as possible so that everybody is benefited. So which is the reason why we are saying is I will take ₹5. What is my cost? ఇప్పుడు నేను ఆటో రిక్షా ఉందండి, ఒక ప్లేస్ ఏ నుంచి ప్లేస్ బికి వెళ్తోంది, సే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తోంది. హైదరాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఆటోలు వెళ్ళవు, కానీ అజ్యూమ్ చేసుకుందాం ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తుంది, సే ₹500. Cost which is incurred by us in ensuring that the service is given is the same as it would come for a cab. క్యాబ్లో 1500 ఫేర్ ఉంటుంది కదా. నా ఎఫర్ట్, నా కాస్ట్ ఫర్ బోత్, ఇట్ ఈస్ అ రైడ్, రైట్, ఒక రైడ్, ఆ రైడ్కి నా కాస్ట్ సేమే. కానీ నేను ఇక్కడ 30% ఆఫ్ 1500 తీసుకుంటున్నాను, అక్కడ 30% ఆఫ్ 500 తీసుకుంటున్నాను. డ్రైవర్కి డెస్టినేషన్ ముందే కనపడుతుంది, సో ద డ్రైవర్ నోస్ వేర్ హీ హ్యాస్ టు గో. సేమ్ వే ప్యాసింజర్ ఆల్సో has got a very transparent fare mechanism. There are no surges in our app, and our fares will be lower than other apps which are available in the market. And then it is a win-win for both driver and rider, and win-win for driver and rider ఇద్దరికి. ఎందుకంటే ఒక రైడర్కి ఏం కావాలి అంటే రిలయబుల్ సర్వీస్ కావాలి, రీజనబుల్ ఫేర్ కావాలి,
షూరిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాలి. అట్లానే ఒక డ్రైవర్కి ఏం కావాలి అంటే ఒక కస్టమర్ కరెక్ట్గా రావాలి ఆయన దగ్గరికి, ప్లస్ ఒక ఫెయిర్ అమౌంట్ ఫెయిర్గా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు సంపాదించాలి. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని మా యాప్ ఎట్లా చేసామంటే, మేము కమిషన్ తీసుకోము, ఫేర్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్ నుంచి డ్రైవర్కి వెళ్తుంది, అండ్ దెన్ మాకు మాత్రం మ్యాచ్ మేకింగ్ ఫీ మాత్రం డ్రైవరు ఇస్తారు. మన యాప్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, ఓకే చలో యాప్లో నేను కమిషన్ తీసుకోను, మన ఫేర్స్ తక్కువ ఉంటాయి, నంబర్ 1. నంబర్ 2, డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కస్టమర్కి డ్రైవర్కి మధ్యలో. నేను ఫేర్ ఏదో చూపించి ఫేర్లో 30% కమిషన్ తీసుకోకుండా, ఆ ఫేర్ ఎంత ఉందో, 100 రూపాయలు ఉందా, 200 రూపాయలు ఉందా, 500 రూపాయలు ఉందా, ఆ డైరెక్ట్లీ కస్టమర్ డ్రైవర్కి పే చేస్తారు. మూడోది, మా దానిలో సర్జులు ఉండవు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. ఏ టైమ్ ఆఫ్ ద డే మీరు తీసుకున్నా కానీ ఫేర్స్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి. ప్లస్ సర్వీస్ రిలయబుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే డ్రైవర్కి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సేఫ్టీ విషయంలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మన యాప్లో ఒక SOS బటన్ ఉంది. ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా అన్టువర్డ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతోంది అంటే డ్రైవర్ కానీ ప్యాసింజర్ కానీ అది SOS బటన్ నొక్కారంటే అది డైరెక్ట్గా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కి కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రైట్ డీటెయిల్స్ వెళ్తాయి కనుక వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళకి సహాయం అందేట్టు అవకాశం దొరుకుతుంది. ప్రస్తుతం మనం హైదరాబాద్లోనే లాంచ్ చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్లో అరౌండ్ 3,500 డ్రైవర్స్ సోఫార్ రిజిస్టర్ అయ్యారు మన దాని మీద. వెరీ సూన్ వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ సో దట్ సర్వీస్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్. ఇవాళ మీరు చూసారంటే మన యాప్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని చోట్ల డ్రైవర్లు కనపడకపోవచ్చు, ప్యాసింజర్లకి రైడ్లు అవ్వకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మేము ఇవాళే లాంచ్ చేస్తున్నాం. కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము, కన్జ్యూమర్ యాక్టివిటీస్ అని స్టార్ట్ చేశాము కన్జ్యూమర్ డ్రైవ్స్కి. ఎందుకంటే మనకి డ్రైవర్ ఎంత అవసరమో అట్లనే కన్జ్యూమర్ కూడా అంత అవసరము. ఇది మనం చేస్తున్నాం కనుక ఇప్పుడు వెరీ సూన్ వీ విల్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ ఇన్ అబౌట్ అ మంత్స్ టైమ్ ఆర్ సర్వీస్ షుడ్ బి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అదే 3,500 ఆటో అండ్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ బోత్ పుట్ టుగెదర్. బైక్స్ ఉన్నాయి కానీ వీఆర్ గోయింగ్ స్లో ఆన్ ద బైక్స్ బికాస్ ప్రైమరీ బైక్స్ స్ట్రాటజికలీ కాంపిటీషన్ వైజ్ ఉంటాయి, కానీ మన ఫోకస్ క్యాబ్ ఆటో మీద ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లం. బైక్లో అంటే మనకేంటంటే క్యాబ్ ఆటోలో అంటే ఎల్లో ప్లేట్స్ ఉంటాయి, బైక్ అంటే ఎవరు నడుపుతున్నారో మనకు తెలియదు. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ బైక్స్, బట్ వీఆర్ ఎనేబులింగ్ బైక్స్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ యాప్, బట్ ఫోకస్ విల్ బీ ఓన్లీ ఆన్ క్యాబ్స్ అండ్ ఆటోస్. సరే, ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం డ్రైవర్స్ పేరు నచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది. మన దానిలో ఎట్లా ఉంటుందంటే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను డెస్టినేషన్ చూపిస్తాను, ఫేర్ చూపిస్తాను, డ్రైవర్కి వెళ్ళాలంటేనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ఈ విషయంలో కస్టమర్స్ అంటే మిగతా యాప్స్ ఇంతవరకు జరిగింది, ఒక్కొక్కసారి ఒక రైడ్ చేసుకుని 4 సార్లు 5 సార్లు క్యాన్సిల్ చేసాక ఓకే చేయాల్సింది. మీ దాంట్లో ఎలా ఉంది? అట్లా ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా రైడ్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆటో అసైన్ అవుతారు డ్రైవర్స్, నియరెస్ట్ డ్రైవర్కి ఆటో అసైన్ అయిపోతే పొరపాటును కూడా వాళ్ళు నొక్కారంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళకి ఆ రైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని యాప్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను నియరెస్ట్ డ్రైవర్ ఉన్నాను, నేను ఎట్లా రాశాను అంటే నా ప్రోగ్రాము ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేసినా సెకండ్ టైం అదే డ్రైవర్కి రైడ్ వెళ్తుంది. ఇది నేను బెంగళూరులో ఫేస్ చేశాను. మన దానిలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, నేను జూబ్లీ హిల్స్ వెళ్ళాలి అని చూపించినప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ ఎవరైతే దగ్గరలో అవైలబుల్ ఉన్నారో ఆ డ్రైవర్ వెళ్తాను అన్న డ్రైవరే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, అతను చేయకపోతే నెక్స్ట్ అవైలబుల్ డ్రైవర్ వెళ్తుంది. మన డిఫాల్ట్ సెర్చ్ రేడియస్ వితిన్ 1 కిలోమీటర్ మనం సర్చ్ చేస్తాం ఎవరైతే నియరెస్ట్ ఉన్నారో, ఎందుకంటే కస్టమర్ 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేసి రైడ్ రావడం వేస్ట్. దగ్గరలో ఎవరు డ్రైవర్ అవైలబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్తే, ప్లస్ మన ఫేర్ మెకానిజం ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా పెట్టామంటే అది అందరికీ అర్థమవుతుంది, ప్యాసింజర్కి అర్థమవుతుంది, డ్రైవర్కి అర్థమవుతుంది. నేను ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తాను, ఒకటి ఫేర్ మెకానిజం, నాకు ఫేర్ నచ్చలేదు, నాకు డెస్టినేషన్ నచ్చలేదు, లేకపోతే మీరు ఇచ్చే మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ నాకు నచ్చలేదు, మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఇస్తున్నారు, ఓకే నాకు ఆన్లైన్ పేమెంట్ వద్దు, నాకు క్యాష్ యూపీఐ కావాలి, ఇంకొక డ్రైవర్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. డెస్టినేషన్ నచ్చలేదు, ఫేర్ నచ్చలేదు, ఆర్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ నచ్చలేదు. ఆ మూడు మన దానిలో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఫేర్ ఈజ్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్, ఫేర్ FAIR ఫేర్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డెస్టినేషన్ కనపడిన తర్వాత డ్రైవర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు కనుక డెస్టినేషన్ నాకు నచ్చలేదని డ్రైవర్ క్యాన్సిల్ చేయరు. మూడోది ఏంటి అంటే, నా పేమెంట్ నేనేం పేమెంట్ తీసుకోవట్లేదు యాప్లో, మీ పేమెంట్ డైరెక్ట్గా డ్రైవర్కి ఇస్తున్నారు కనుక ఆ డ్రైవర్ జేబులోకి వస్తున్నాయి కనుక ఆయన రిజెక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం లేదు. నాలుగోది, నేను కమిషన్ తీసుకోవట్లేదు. మాకేంటంటే నేను అదే చెప్పాను కదా, 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. వన్ ఈజ్ వాల్యూమ్ గేమ్. వీ వాంట్ టు గివ్ యాజ్ మెనీ రైడ్స్, మోర్ అండ్ మోర్ రైడ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. నేను 100 అమ్మి డబ్బులు చేసుకుంటానా, 1000 అమ్మి డబ్బులు చేసుకుంటానా అని బిజినెస్లో ఉంటుంది కదా. ఆర్స్ ఈజ్ అ వాల్యూమ్ గేమ్.
We are taking 5 rupees just to cover our costs. There is a technology cost, there is a support cost. Google Map navigation unte there is a cost. Every time you invoke Google Map API, then there is a cost in that. So which is what we are trying to do. What we want, మా greed లేదండి, మాకు గ్రీడ్ లేదు. వీ వాంట్ టు బీ ఫేర్ టు బోత్ కస్టమర్ అండ్. ఇప్పుడు మన మ్యాచ్ మేకర్ రోల్ అంటే ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో నేను ఇన్వాల్వ్ లేను. ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారు, ఒక సర్వీస్ ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు ఉన్నారు, కస్టమర్ ఉన్నారు. నేను ఉత్త మ్యాచ్ మేకర్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ connecting two people to enable a transaction in mobility. For that, we are happy with our 5 rupees. Because what calculations we have made, I think they should suffice. ఈ యాప్స్లో ఒక మేజర్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది సార్. ఫస్ట్ 150 చూపిస్తుంది, డ్రాప్ చేసేటప్పుడు 200 చూపిస్తుంది ఇంతకుముందు యాప్స్లో. సో అలాంటి మీ దగ్గర రాకుండా ప్రికాషన్స్ ఏంటి? మన దానిలో ఏంటంటే ఫేర్ ఒకసారి డ్రైవర్కి వెళ్ళిన తర్వాత, డ్రైవర్ రైడ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ప్యాసింజర్కి వచ్చేస్తుంది ఫైనల్ ఫేరు. అదే ఫేర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్యాసింజర్ మన దానిలో ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాసింజర్ 4 కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా వెళ్ళారంటే అది వేరు, అది మారుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్.